Hi, good morning, students. Today we will discuss output statements in Python. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതൊരു സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ മെമ്മറിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കമാൻഡ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So during the execution of a program, the computer must show some messages and answers on the screen. So how to get the output to display on a screen? എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുക? So the common command to display the output is print command. So you can see here print x. So what happens is the value of x will be printed. Print no mark. Here the value of the variables no and mark will be displayed here. But in this case print hello, but this hello is written in inverted commas. So the text will be printed as it is because it is not a variable. If we use a inverted comma, it will be printed as it is. അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഇല്ലാതെ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ലെറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നോക്കാം, പ്രിന്റ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയ്ക്ക് ഉള്ളിലും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതുപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ കോമ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. പ്രിന്റ് എക്സ് പ്ലസ് 3/y. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് 3യുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നോക്കാം, ദ സം പ്രിന്റ് ദ സം ഓഫ്, ആദ്യം ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ, അതിനുശേഷം കോമ, പിന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ, വീണ്ടും ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ, ആൻഡ് വീണ്ടും കോമ, ഒരു വേരിയബിൾ, വീണ്ടും ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ, വീണ്ടും കോമ, എക്സ് പ്ലസ് വൈ. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, എക്സിൻ്റെ വൈയിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മൂന്നാമത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ആദ്യം ദ സം ഓഫ് എഴുതി കാണിക്കും, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ദ സം ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് അവിടെ എഴുതും, ആൻഡ് എഴുതും. അതിനുശേഷം വൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് എഴുതും, പിന്നെ ഇസ് എഴുതും, പിന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. In the above examples, we can see how the print statement is using along with variables, strings, or a combination of strings and variables. So strings യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയുടെ ആവശ്യമില്ല. So we try to understand the mixing of messages and variables separated by a comma. So if we separate two inverted comma, you have to use a comma. There is another method called a formatted output, which will be discussed later. So each print command will force the computer to start the printing in a new line. If we want to print the new instruction in the same line, we have to add an instruction end is equal to. So here, if you want to print the instruction in the same line, see here, let us see what will happen here. In this case, print hello, comma, end equal to quotation close, print Thomas. The output will be hello Thomas, because here the next print also should be come in the same line. That is why you are using end is equal to with inverted comma. So this output will be hello Thomas. Suppose if I am using \n in between two strings, then
it will be the next word, the next string, that is Thomas, will be printed in the next line. So print hello \n Thomas. It will be printed as hello in the first line and Thomas in the second line. If we want spaces in between the words or values, we can do it as follows. So here you see print bracket A, B, C. These are all inverted comma with printing. So here I am using a variable set is equal to one starting inverted comma and ending inverted comma. So the separation space, that is the space which is separated between these three. So I will get A space B space C. So if you want to do the space in between two strings, you can also do it by /T. So in the last case, for \n is for new line. So here use /T for tab. Okay. So here we have a program to understand various print options. So we will understand input and output in this program. So in the program says, the first line says x is equal to input, enter an integer. So whatever number you enter, that will be stored in the x. And then x is equal to int x. It means that the value x is stored, the value of x is an integer. So print x inverted comma, in inverted comma, that is a string, is equal to, you close the inverted comma and then you put a comma, then x, that means the value of x is printed as, it will be displayed as x is equal to whatever the value of x, it will be displayed. Now if I write print type of x, so it will print display what is the data type. Since it is an integer, it will be showing int. Print float x. Here what will happen is the x is converted into floating number, and that floating decimal number will be printed, displayed in this, after this command. Print complex x. X is converted into complex form, and that complex form of x is printed, displayed in this command, after this command. Next, you are inputting a name, that is a string. So y is equal to input, enter a name. So what will happen is, if someone types a string, that will be stored in the variable y. So if I write a command, print y plus another string is a good boy, then what will happen? Whatever I written, whatever is stored in y, for example, Ramu is stored in y. So Ramu is a good boy. Here you see, the first case, the number n is, the x is 14. So the print x is equal to x, that will give you x is equal to 14. In the second print command, you take type of x. So type int. Next command is print float of x. Floating point 0 is the float of x. Decimal form of 14. Complex form of 14 is 14 plus 0j. Enter a name. It will show you Babu. I typed Babu, then it will show Babu. Babu is a good boy. So another program to understand input output. Here you see x is equal to a string. So always a string is declared using an inverted comma. I am an y and y inverted comma India. Print single line print. Print x end is equal to
two quotation inverted commas, print y. Since y is already stored as Indian, so it will store Indian. Print new line print I am backslash n and backslash n Indian. So here you see in the what will happen is if I write a print single line print, it will print as it is single line print. Then it is asked to show print x, and you have to print the next instruction also in the same line. So x is I am an, y is Indian, so it will be I am an Indian. Next line, next command is print new line print. So it will be printing as it is because it is a string. So what is the command in the next line? Print I am backslash n and backslash n Indian. So I am next line and next line Indian. So this is how the print command works. This class.